And we're staying with news from Bengal, where scooter rides seem to have become a new flashpoint in the poll-bound state. After Chief Minister Mamata Banerjee, BJP leader Smriti Irani was also seen riding a scooty while taking part in the party's Parivartan Yatra. TMC used this as an opportunity, calling BJP netas copycats. Take a look. Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Jai Jai Shri Ram! जय श्री राम को कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं. जय सियाराम means Sita and Ram. First, politics over Ram and Durga. Then, fight over Bengal's highly revered icons. मां भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था, जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी. And now it's war over scooter ride. A day after, Bengal Chief Minister Mamata Banerjee was seen riding pillion on a scooter to work. Union Minister Smriti Irani was spotted cruising the narrow lanes of suburban Kolkata on a scooter as part of a BJP motorcycle rally on Friday. Scores of BJP workers followed Irani on two-wheelers, chanting Jai Shri Ram and Khela Hobe, a slogan which was first raised by the Trinamool Congress and now has become the catchphrase of this election season. Bengal Minister Sujit Bose mocked BJP Neta's ride, calling it a copycat act. हम लोग तो सभी बोलते हैं, बंगाल को देख के सब करते हैं. जो आज हम लोग करेगा, दूसरा बाद में दूसरा स्टेट करता है, कोई आदमी स्टेट का आदमी करता है. Responding to accusations of copying Didi's protest for fuel hike, Smriti called TMC's behavior childish. मुझे लगता है कि इस प्रकार की बचकाना एक रिएक्शन ये उनको नहीं सुहाता जो अपने आप को राजनीति में दिग्गज समझते हैं. क्या मेरा स्कूटी चलाना नया है? शायद उनके पास जानकारी का अभाव है. Known for her modest Santro image, Didi raised political stakes on Tuesday to drive home the point on increasing fuel prices. আর আমি নিজে আজকে চ্যারিটি বিগিনস এট হোম, আমি আগেও দু একটা প্রতিবাদ করেছি. আমি তাই নিজে আজকে আমার বাড়ি থেকে সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত আমি এই গ্রিন কার্ড ব্যাটারি কারিয়ে এলাম. মানে স্কুটারে এলপিজি গ্যাসের দাম, পেট্রোল, ডিজেল, কৃষকদের ড্রাকোনিয়ান ল সব মিলিয়ে মোদী সরকারের এই দেশটাকে মোদী সরকার বেচে দিচ্ছে. আমি জানি না কবে হয়তো দেশের নামটাও বদলে দেবে. ভেরি সরি, ভেরি আনফরচুনেট থিং. Battle for Bengal has entered its most intense phase, and just a month before polls that have national ramifications, electoral optics have taken center stage. A scooter war has erupted between the Trinamool Congress and the BJP after Mamata Banerjee rode on a scooter to her office on Thursday, and a day later, BJP leader Smriti Irani chose to ride a scooter while campaigning in Bengal. While Trinamool Congress says that BJP is copying them, the BJP says that they only do things better. With camera person Raju Namdar, Prema Rajaramil, Kolkata for India Today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.